안녕하세요. 로데슈바르즈 코리아의 최지홍입니다. 오늘도 저희 웨비나에 함께 해주셔서 대단히 감사드립니다. 오늘 저희 말씀드릴 내용은 제목에서 아마 보셨을 것 같은데요. 차량용 레이더에 대한 어떤 시험, 그리고 그 시험에 대한 트렌드, 이런 내용들을 준비했습니다. 오늘 현장에서 지원을 위해서 함께 해주신 저희 기술지원팀 남찬호 매니저님 소개해드립니다. 남찬호 매니저님 인사해 주시죠. 네, 안녕하세요. 저는 로데슈바르즈의 기술지원팀 남찬호입니다. 저는 오늘 소개해드릴 레이더 타겟 시뮬레이터를 포함해서 자율주행에 사용되는 레이더 센서에 대한 이제 기술 지원을 담당을 하고 있습니다. 예, 저희 아마 아실 거라고 생각합니다만은 저희 기본적으로 저희가 주로 다루고 있는 분야는 이제 측정, 계측 관련된 분야입니다. 그래서 저희 쪽에서 무선을 사용한 여러 가지 스마트폰, 5G 이런 얘기부터 시작해서 이제 레이더에 관련된 이야기도 꽤 많이 저희가 말씀드렸던 것 같습니다. 오늘 저희가 준비한 내용이 아까 소개 들으셨습니다만은 레이더에 관련된 이야기를 할 건데요. 흔히 이제 우리가 자율주행 관련된 이야기를 할 때 빠지지 않고 나오는 부분들이 레이더, 이런 센서에 관련된 이야기를 하게 될 수밖에 없는 그런 상황일 것 같습니다. 남찬호 매니저님, 오늘 그러면 레이더에 대한 내용을 가지고 말씀을 해 주실 텐데, 이 레이더, 과연 어떤 차이가 있을까요? 이게 서로 어떤 많은 차이가 있는 부분일까요? 실제로 자율주행에 있어서는 이제 카메라, 라이더가 이제 어찌 보면 이제 하나의 유기체처럼 이제 같이 동작을 하게 되는데요. 그런 부분에 있어서는 이제 거리를 판별할 수 있고 앞에 있는 물체가 있냐 없냐를 볼 수 있다는 점은 레이더랑 이제 공통점을 가지고 있지만, 실질적으로 레이더는 전자기파를 사용해서 앞에 있는 물체의 거리, 속도, 크기 등을 판별할 수 있는데, 반면에 라이더 센서는 이제 가시광선을 사용하게 되는데요. 그러다 보니까 이제 주변에서 영향을 줄 수 있는 환경적인 요인이 좀 달라지게 됩니다. 예를 들어서 이제 라이더 센서는 이제 가시광선을 사용하다 보니까 이제 주변에 비가 많이 오거나 아니면은 반사가 어디 특정 부분에서 반사가 심하게 일어나거나 그런 부분에 있어서는 영향을 받을 수 있는데, 레이더 센서는 그런 부분에 있어서는 전자기파를 사용하기 때문에 그런 조금 더 안전한 사용이 가능하다고 보시면 될 것 같습니다. 지금 그 레이더를 말씀하실 때 전자기파를 쓴다고 말씀을 해주셨는데요. 이 전자기파를 쓰는 레이더, 우리가 흔히 생각하는 레이더는 대표적인 케이스가 전투기, 이런 어떤 공군 비행기 같은 쪽을 생각을 하게 될 것 같은데, 이런 비행기나 이런 쪽에서 쓰는 레이더하고 지금 우리가 이야기하는 이 레이더가 근본적으로 차이가 있는 걸까요? 같은 레이더일까요? 네, 같은 목적으로 사용되는 레이더라고 보시면 될 것 같고요. 실제 사용되는 모듈레이션 방식이라든지 그리고 사용되는 주파수가 좀 차이가 있다고 보시면 될 것 같습니다. 일반적으로 저희가 군용 레이더라고 하면은 이제 펄스 레이더를 많이 떠올리게 되는데요. 그에 반면에서 저희가 자율주행, 즉 차량에 들어가는 차량용 레이더는 76기가에서 77기가, 그리고 또는 77기가에서 81기가 대역을 사용하고 있는 것이 가장 큰 차이라고 보시면 될 것 같습니다. 기본적인 컨셉은 같은 종류라고 생각해도 무방하다, 이런 뜻인 것 같습니다. 네, 맞습니다. 네. 그럼 오늘 지금 저희가 준비한 내용들이 아마 저희 본사 동영 글로벌 웨비나를 통해서 나왔던 내용들을 이제 보여드리고 할 텐데, 우선 오늘 말씀드릴 내용이 어떤 내용일지 한번 간단하게 좀 한번 예상되는 내용들을 말씀을 좀 해주실 수 있을까요? 네. 미리 말씀드리면은 이제 최근에 이제 지금까지 사용되었던 레이더는 이제 전방에 물체가 있냐 없냐를 이제 바탕으로 속도를 더 올리는 크루즈 컨트롤, 또는 이제 급하게 브레이크를 밟는 AEB 시스템을 위해서 사용이 되었는데요. 이제 앞으로 사용되는 레이더 같은 경우에서는 이제 측방에 달려서 이제 가까이 오는 물체의 각도까지 판별하는 그런 부분들이 추가가 됐기 때문에 조금 더 고성능의 레이더가 사용되었다고 말씀드릴 수 있고, 그의 연장선상에서 다양한 변조 방식, 그리고 다양한 주파수 대역, 더 넓은 대역폭, 이런 것들이 추가되었다고 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 그러한 레이더 동향에 맞춰서 저희가 새롭게 레이더 타겟 시뮬레이터가 기존에도 사용이 되었지만 또 추가적으로 저희가 제공하는 내용들을 오늘 좀 중점적으로 설명드릴 예정입니다. 그러면 지금 레이더 자체도 계속적으로 어떤 기술 발전에 따라서 그 성능이 점점 더 좋아지고, 더 좀 더 사람들이 인식하는 것처럼 좀 더 바뀌어가는 그런 과정을 의미를 하는 것 같습니다. 그러면 지금 말씀하신 것처럼 자율주행이라고 하는 면에 있어서 이 레이더라고 하는 부분을 우리가 이제 아까 말씀해 주신 대로라면은 이제 눈에 해당되는 역할을 한다는 것처럼 보여지는데, 이 레이더가 이제 자율주행에서 실제로
그 어떤 역할, 왜 이게 저 중요한 부분이지? 이런 부분들이 또 어떤 레이더라고 하는 기기의 특성, 센서의 특성상 어떤 연관시켜서 또 설명을 해주실 수 있는 부분이 있을까요? 네, 저희가 기존에는 이제 카메라 센서가 주로 이제 뭐 ADAS나 이제 자율주행 이쪽에 조금 중점적으로 이제 사용이 됐었는데요. 그런데 이제 카메라의 어찌 보면 단점이라고 할 수 있는 부분이 이제 형상에 대한 부분, 이미지에 대한 부분들은 정확하게 판별을 할 수 있지만 또 정확한 거리라든지 정확한 속도라든지 이런 것들을 조금 정확하게 볼 수 없는 부분이 있었어요. 그래서 이제 레이더 센서가 어찌 보면 카메라의 보안 관계를 가짐으로써 거리나 속도를 조금 더 정밀하게 측정하고 그거에 따라서 자동차가 조금 더 안전한 동작을 할 수 있게 도와주는 역할이라고 보시면 될 것 같습니다. 뭐 말씀하신 대로면 정말 그럴 것 같긴 합니다. 이 라이다라고 하는 뭐 카메라 센서라고 하는 쪽을 생각을 해본다면은 이 카메라로 봤을 때 보여지는 이 차량의 형상이나 이런 내용이 얼마나 떨어져 있는 것이냐, 이 부분은 사실 알아채기가 힘든 부분이 될 수도 있을 것 같기는 합니다. 뭐 레이더 같은 경우는 뭐 우리가 실제 신호를 주고 받는 이 시간차를 이용을 해서 거리를 잴 수 있다고 생각을 하기 때문에 뭐 충분히 어떤 그 스마트 크루즈 컨트롤과 같은 그런 어떤 진보된 그런 기능들을 만드는 부분에 있어서 큰 역할을 할 수도 있을 것 같습니다. 그런데 아까 저 설명하시던 내용으로 생각을 해보면, 왜 기존에는 우리가 스마트 크루즈 컨트롤 하면 이제 거리가 되기 때문에, 그리고 또 실제로도 우리가 이 그런 기능들을 지원하는 차량들을 보게 되면 이렇게 화면에 앞에 차량이 있는 모양을 이렇게 띄워주는 부분들이 있었는데, 그러면 그게 실제로 레이더에서 정말 차량을 뭐 예를 들면 뭐 세단이다 혹은 뭐 버스다 이렇게 해서 인식을 하는 게 아니라 단지 레이더는 그 거리만, 물체가 있다라는 거리만 확인을 해주고 화면에 띄워지는 뭐 모양이나 이런 거 그냥 임의로 그렇게 소프트웨어로 처리했던 뭐 이런 식의 개념이 된다라는 그런 뜻일 것 같습니다. 이게 제가 이해한 게 맞을까요? 저희가 사실은 이제 카메라랑 레이더가 이제 동시에 동작을 하게 되는데요. 그러다 보니까 말씀하신 대로 거리를 판별함에 있어서는 레이더가 조금 더 중점적인 역할을 하지만 어찌 보면 사물의 형상이나 모양, 특히 뭐 사람이나 아니면 어린아이 같은 특정 물체를 저희가 구분하는 능력에 있어서는 기존에 이제 카메라를 좀 중점적으로 사용을 하고 있었어요. 근데 그런 부분들이 사실은 최근에 이제 좀 화두가 되고 있는 이미징 레이더랑 좀 연관이 되어 있는데요. 기존에 이제 카메라나 라이더가 담당하고 있는 영역을 어찌 보면은 레이더가 조금씩 이제 확장을 하고 있다. 그런 영역을 침범하고 있다라고 볼 수 있는 게 바로 이미징 레이더의 등장이에요. 그래서 이미징 레이더 같은 경우에서는 기존의 뭐 거리나 속도, 크기뿐만 아니라 뭐 상하에 대한 내용이라든지 그리고 물체의 형상 이런 부분들까지 카메라처럼 라이더처럼 이렇게 동작할 수 있는 개념이라고 볼 수 있습니다. 그래서 앞으로는 이제 저희가 이미징 레이더가 자율주행 뭐 현재 자율주행 레벨 2단계 또는 2.5단계라고 부르고 있지만 앞으로 저희가 등장할 자율주행 3단계라든지 4단계, 5단계에 있어서는 상당히 중요한 역할을 할 것으로 기대를 하고 있습니다. 그러면 지금 이미징 레이더라고 말씀하신 부분이 결과적으로는 이 우리가 기존의 카메라에서 카메라 센서가 담당을 했던 역할까지 이제 레이더가 담당할 수 있도록 좀 더 확장이 되는, 좀 더 개선된 이런 케이스로 우리가 생각을 해봐도 되겠네요. 네, 맞습니다. 그래서 이미징 레이더 같은 경우에서는 카메라를 완전히 대체한다고 보기보다는 서로 어찌 보면은 갖고 있는 역할을 서로 분담함으로써 조금 더 안전한, 사용자에게 안전한 자율주행 기능을 제공할 수 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 흔히 제가 뭐 기존에 듣기로는 라이다 센서하고 레이더 센서 같은 경우에 이제 또 가격 차이가 좀 있기 때문에 그런 면에서 봤을 때 레이더라고 하는 부분이 실제로 어떤 뭐 좀 더 기술에 대한 어떤 보편화라고 해야 될까요? 스마트 크루즈 컨트롤과 같은 그런 기능들이 좀 더 보급하기에 더 편해지는 그런 상황을 만들기 위해서 굉장히 도움이 된다. 뭐 이런 이야기도 또 들었던 것 같습니다. 그런 면으로 생각을 해본다면 이런 식으로 이제 그 이미징 레이더, 고해상도 레이더라고 표현할 수도 있을 것 같고요. 흔히 뭐 4D 레이더라고도 이야기를 했었던 걸로 알고 있습니다만은 이런 부분들이 또 하나의 어떤 계기가 되어서 더 어떤 그 안전한 도로 교통을 만들기 위한, 그리고 좀 더 진보된 자율주행 차량으로 가기 위한 어떤 디딤돌을 만들기 위한 좀 좋은 어떤 기회가 되지 않을까, 뭐 이런 생각이 들기도 하네요. 예, 그러면 지금부터 오늘 그 저희 준비한 영상들을 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀드릴 내용은 레이더 센서를 실제로 뭐 어떤 식으로 이 측정을 하는지, 그리고 어떻게 하면 이 레이더 센서에 대한 어떤 검증이라든지 이런 부분. 왜냐하면 우리가 실제 여기에 의존해서
또 더 편리하고 안전한 교통을 만들어야 하는 것이기 때문에 이런 부분들을 검증을 하고 어떤 신뢰성을 부여할 수 있는 이런 부분들에 대해서 또 말씀드릴 수 있는 좋은 기회가 아닐까 싶습니다. 지금부터는 저희 준비한 영상들을 함께 보시면서 내용 볼 수 있도록 하고요. 중간중간에 혹시라도 궁금하신 부분이 있으시거나 질문이 있으신 부분 바로바로 채팅에 올려주시면 저희가 영상 끝난 후에 그 Q&A 시간을 통해서 저희가 또 답변을 드릴 수 있도록 준비를 하겠습니다. 지금부터 영상 함께 보시겠습니다. Hello everyone, my name is Mihai Aldea. I work as product manager at Rohde & Schwarz, and I'm responsible for automotive radar echo generators. Today, during our webinar, we will talk about automotive radar testing, and I would like to introduce the agenda first. So, at the beginning, we will give you an update about the automotive radar market and technology. After that, we will have product talks, so we'll present products and give you some updates. This is mainly focused to RG800A and Q8100, but during the presentation, we will also mention other products as being part of our product portfolio. You will see that we have different solutions for different applications. After that, we will zoom out and actually show you our product portfolio that we have today when it comes to automotive radar testing. And in the end, we will have, of course, a summary. So when we see the automotive radar deployment evolution, I would like to say that this is a very complex story. Starting with level 1, where we talk about assisted object detection, and up to level 5, where we talk about full automation and 360-degree object recognition. Today's sensor maturity is sufficient for level 2, and we actually see starting a transition from level 2 to level 3 because OEMs introduced the level 2+. And now the question would be, of course, why radar? Why radar is so important? Well, we think that radar is actually a pillar of autonomous driving and an important part of the sensor fusion. And from the customer perspective, there would be two main aspects. First aspect is, of course, related to the performance. So when it comes to sensor fusion, we think that radar combines very well with other sensors like camera, LiDAR, ultrasonic, and so on. And also related to performance, when you compare the radar with other sensors, we would say that radar works better in the dark and also in bad weather conditions. The second aspect is, of course, the cost, as this is very important from the customer perspective. And radar represents a cost-efficient solution here. Here at Rohde & Schwarz, as we are actually in the middle of this market, we see, of course, some typical parameters for the sensors that we have today in the market. So we have different sensor types like short range, like mid-range, standard and premium, long range, the same standard and premium, and of course, imaging radar. When it comes to parameters, the first one would be the frequency range. And here we talk about the frequency range 24 to 24.25, but also 76 to 81. The typical bandwidth, here we see values starting with 200 megahertz up to 4 gigahertz. When it comes to range, we see values starting with 80 meters and going up to 300 meters. Range resolution, it's also an important parameter. And here for different radars, we have different values. For example, for the short range, we see 3.5 centimeters. For the standard long range, we have 75 centimeters and so on. The field of view, it's another important parameter. And nowadays, we have both azimuth and elevation. So for different radars, when it comes to azimuth, we see values starting with plus minus 15, going up to plus minus 60 degrees. And when it comes to elevation, this parameter is becoming actually more and more important nowadays. So here we see currently values starting with plus minus 5 degrees and going up to plus minus 15. The number of channels, it's also an important parameter. So for different configurations, for different radars, actually we have configurations like 3x4, 4x8, 8x12, 12x16, and for the imaging radar, we have 48x48. And as I said before, here at Rohde & Schwarz, part of our daily job is to analyze the market closely. As we are in the middle of the market, we can also listen to the market, so we are able to see different trends, like for example, technology trends, where we see that actually the 5th and 6th generation of the radar sensor, they just dominate the market.
The trend is to go to a single chip CMOS with 5 gigahertz bandwidth. The interference mitigation is becoming important, and in my opinion, this is today as important as the detection capabilities of the radar. The antenna aperture, it's increasing. There is a need for very complex moving object scenarios to be emulated in a lab environment and therefore to move the roads into the lab. The very short distance object simulation, it's also required, especially for short-range radars. The OEMs, they want an improved test coverage when it comes to scenario validation, so hardware in the loop, vehicle in the loop, but also, of course, when it comes to electromagnetic susceptibility testing. Another trend that we see is that artificial intelligence will improve object detection and tracking capabilities. We can, of course, talk about business trends. And here we see that the market is actually very dynamic. We see that large tier ones, they started to develop their own chips. There are new Asian suppliers in the market for mainstream ICs. The radar sensor market, it's a good one. That's why many players are entering this market, let's say, because the market is actually growing with 13%. And when it comes to the imaging radar, we see that this sensor takes off. Until 2027, we expect to see a market share of 30% for this sensor. And now I would like to offer the stage to my colleague Andreas. Hello, Mihai. Thanks a lot. So now let's talk a little bit about the products when we are talking about how do we stimulate, play back a target for the radar sensor. And here typically we divide between two systems. First, we are focusing on the front end, which is in this case the electronical steerable antenna array we developed, and then later on the back end, which is our radar echo generator. So talking about the front ends we developed, which are especially used when we are talking about stimulating moving targets. Here we are the first ones who have developed a fully electronical steerable antenna array, and where we can stimulate 76 till 81 gigahertz radars. And these front ends, we are having two different versions. One is suited for SIMO radars, and the other one can be used for more advanced MIMO radars. And the basic difference between these two front ends is that the one for the SIMO radars, it has 96 transmitting and 5 receiving antennas, and they can turn on and off individually from each other. And here we are having the possibility to also add another optional second line, which allows us, when we are having two transmitting lines and two receiving lines, to stimulate up to 8 echoes from different directions. And all this we can do without any mechanical movement. And then when we are talking about the more and more, and also as Mia mentioned, increasing importance of MIMO imaging radars, there we need to also follow the necessity to have a very small phase shift between when we are stimulating a target here. And what we are having here is our MIMO front end, which has 96 transmitting and 96 receiving antennas. And these transmitting and receiving antennas, they are always coupled in pairs, and which has a very, very low phase shift. And therefore, we say this is optimized for MIMO radars. And with having this MIMO radars, or with this front end, we can stimulate up to 4 different echoes from different directions. And again, all that without any mechanical movement. So what this typically looks like when we are stimulating, as shown earlier, these front ends, they're having different segments, and we can always stimulate one target per segment. And that means that we can move these targets individually along these segments itself. So we can do, with a front end like that, we can do also crossing scenarios without
any moving of neither of the radar sensor or the front end. And that's nice second add-on when using like a mechanical or electronic steerable antenna array is we are very scalable in what we want to stimulate to the sensor. So we can really achieve also not only more targets, we can also achieve a higher field of view to the sensor. And typically the field of view we can reach, it's also always depending on the distance we are having from the radar sensor to the front end. And we know this always needs to be very depending on the sensor we are looking at. And the part is, so we can achieve, for example, when we are using a Gen 5 radar sensor with 50 centimeters distance, we can achieve a field of view of up to 38.7 degrees. And if we have to increase our distance to the sensor, we can achieve a field of view of nearly 20 degrees. And also regarding the angular resolution we can achieve with a front end like that, that's also depending then on the distance. The next nice add-on when using our electronic steerable antenna array is that we are very flexible regarding the mounting of a system like that. So we can mount it either, we can use it in a lab environment, we can use it when we are talking about hardware in the loop setups at a very small range, but we can also use it for vehicle in the loop when we are operating or when we want to check the radar sensor when it's already mounted inside the car. And herefore we developed different shielding systems. They are 50 centimeters long. When we need more distance to the radar sensor, we can always also extend them. And we can also increase the field of view when we need, for example, at a corner radar. Typically what we see is they are having a higher field of view of maybe like 60 degrees. So then we likely need like 3 of these electronical steerable antenna arrays. And then we can also nicely shield these antenna arrays to the sensor and avoid it from any external reflections. So to sum up the advantages of an electronical steerable antenna array versus a mechanical, or let's say the common known mechanical approach is definitely we don't have any mechanical movement. So we don't have any wear and tear. Therefore, we also have a better RF performance. And what we also see with mechanical systems, that they sometimes have a specific handover effect when the horn antenna is taking over from another horn antenna. And we can also, we don't have that in this here. The second big add-on is we are immune to any vibration. We don't have to worry about our RF connections, which are also always very vulnerable. And therefore, without having no vibration, the results we achieve here are very precise and repeatable. And with the preciseness, the repeatability shown in the picture before, these front ends, they are very scalable, like we can move them together. So we have a great flexibility regarding the objects we want to stimulate, regarding the field of view we want to cover, and also regarding the different sensor types. And last but not least, with all having that in mind, no mechanical movement, no vibration, the repeatable results we have in general, we have a very clean RF, and we do not also see any bigger reflections from a front end like with regular approaches. And talking about the front end, so now I hand back to my colleague Mihai, who gives you more overview about the back end. So thank you, Andreas, for the nice presentation related to our front-end solution. Let's now talk a bit about the backend, the RX 800A. So RX stands for Automotive Radar Echo Generation. And today, when it comes to automotive radar testing, we say that the generation of dynamic objects
it's not only necessary, it's actually mandatory. We can create or we can generate extremely short distances using this instrument. The generated objects, they are independent in RCS, in range, in velocity, but also in angle. We have a high instantaneous bandwidth, so up to 5 gigahertz. The solution is of course scalable. That means that more front ends and more back ends can be connected and synchronized. And the back end, it's fully harmonized with the front ends. We have a standardized ASAM OSI interface for hardware-in-the-loop purposes, and of course, a real-time interface for the same purpose. I would also like to introduce the millimeter wave front ends, the AREG 881S and the AREG 881D. S, that means that we have only a single antenna, so it's a monostatic front end. For the D version, we have dual antenna configuration, and this is a bistatic front end. The difference between this one and the QAT100 is that here, this is a mechanical approach, so to get an angle here, you have to mechanically move the front end. The monostatic version, it's suitable for MIMO radars, high instantaneous bandwidth again, so up to 5 gigs, scalable solution, so more front ends can be connected to the same backend, and therefore simulate complex scenarios. The solution back and front end, it's always precise and repeatable. We can, as I said before, simulate extremely short distances. And when it comes to signal to noise ratio and RCS accuracy, I would like to mention that these are two of the best specs of this front end, which is actually suitable to be used even in comprehensive and dynamic EMC environments. Coming back to the AREG 800A, in terms of design, we have a modular approach. So a fully equipped AREG can have up to 4 modules, and a module can have by default a digital board and an optional analog board on top. So with the full digital concept, where we have only a digital board, we can achieve distances in the range 17 meters to 3 kilometers. When we have the analog board on top and we have a hybrid concept, we can achieve distances in the range 4 meters to 3 kilometers. But when it comes to the minimum distance that can be simulated, this was a boundary so far, because sometimes we realize that 17 meters, it's maybe not enough in some of the cases. In some of the cases, maybe 4 meters, it's not enough for a minimum distance. And therefore, we designed a new feature for FMCW radars. We call it near object range for FMCW radars. That's exactly the name of the feature. This feature, it's actually unique on the market, and it's patented by Rode and Schwarz. And what is the difference now? Well, now using this software feature, we can reduce the distance of an artificial object down to the air gap value of the radar under test. The solution now is more flexible than before, because now all the generated objects can have extremely short distances equal to the air gap value of the radar under test. And here we have an example. We have 6 targets simulated in the range 0.5 meter to 1 meter. Of course, this is only an example. We can, as I said before, all the generated targets can have extremely short distances, so all of them can be put, let's say, in the 0.5 meter area. And of course, for the combination AREG and QAT, where we have only one backend and one frontend, we can generate up to 8 targets with extremely short distances. For the combination AREG millimeter wave frontends, for a fully equipped configuration with 4 frontends and 1 backend, we can generate up to 32 targets with very close distances if this is necessary. This example, for this example, we did a measurement using a tier 2 DUT. And of course, in the AREG 800A, last year, we integrated many new things. And first one would be, for example, the OSP integration. And what's the difference now? So without the OSP switch, the number in the AREG, the number of channels in the AREG, should be, let's say, equal with the number of channels or segments in the QAT. But using the switch, using the OSP, we can now have less channels in the AREG 800A than in the QAT 100, and we are still able to control the whole field of view, which is offered by the QAT 100.
The next cool thing is that now we support the elevation angle. So as I mentioned in the beginning, elevation is becoming more and more important nowadays. So from the RX perspective, this is integrated in the firmware. From the front-end perspective, you only have to turn the QAT100 by 90 degrees, and then you can simulate elevation angles. When it comes to millimeter wave front ends, the antenna characterization, it's improved. That means that we can now upload an antenna gain table into the REG, and therefore we will have the gain variation of the antenna along the whole frequency range, and that will increase the accuracy of the measurement. The calculations for the overview geometrical distance angle are improved as well, and that means that you can now define a digital twin of your physical setup and test more than one radar at the same time. We also integrated the GPTP time protocol for Hill, and now this was integrated for system time synchronization, mainly in hardware in the loop. But the next thing, it's also, so we also did the speed of light to be not a fixed value, but an adjustable one, because when we see different radars, the designers, they use slightly different values for the speed of light. So now you can fit the design of your radar and also increase the accuracy of the measurement as well. And last but not least, you can now trigger external devices using the REG800A, external devices like signal generators, like scopes, and so on. And the REG800A, it's fully harmonized with the front ends, as I said before, so it can be used together with the QAT100, but also together with the millimeter wave front ends. So for the first configuration, we have 8 channels in the REG. We use the QAT in the segment mode, and we connect the REG channels to the QAT segments. We have 1 object per channel, and therefore we have up to 8 objects and define a dense scenario. When you want to have a wider field of view, you can connect 1 QAT to each channel in the REG. Therefore, we can connect up to 8 QATs. We will still have 1 object per channel, so up to 8 objects in the end, but in a wider field of view. For the third configuration, we can connect up to 4 millimeter wave front ends to the REG, where we can have up to 4 channels, this time with up to 8 objects per channel. So in the end, we end up with 32 objects. The difference between the two is that using the QAT, you can electronically move the objects in azimuth or in elevation. Using the millimeter wave front end, you can't do that, so you have to mechanically move the front end. And as I mentioned in the beginning, you will see that now we have different solutions for different applications. And first, I would like to introduce our strategy for the REG800A. We call it all-in-one for automotive radar testing, because using this instrument, we can cover and fulfill the requirements, cover all the test cases along the whole radar testing lifecycle for automotive applications. So from early development up to mass production. And first application would be production testing for the tier 1s. Here we have a partnership with NOFTS technologies. So from NOFTS, we use the anechoic chamber. And from Rode and Schwarz, we of course have the radar echo generator, the REG, and we have the millimeter wave front end. So with this setup, we can generate targets with defined Doppler, RCS, and range. Also, we can do radar calibration, and the Qatar reflector that we use here is future-proof for growing antenna apertures. Of course, this is a very good setup to be used in production, especially for the customers that are using REG800A, a millimeter wave front end, and the ATS1500C anechoic chamber from Rode and Schwarz in development, because then it's a smooth transition from development to production using somehow the same instrument from the target generation perspective, the same reflector, but a bit different chamber in production. Next application is testing ADAS functions of the radars in EMC environments. Here, of course, from the anechoic chamber perspective, you can have your chamber, but if you want to change it, or if you don't have one and you need one, then we have solutions at Rode and Schwarz. From the EMC test equipment perspective, we have amplifiers and filters. This is Rode and Schwarz, but also from the software perspective, we have the Electra software as well
from Rode and Schwarz. We have again the automotive radar echo generator, so we have the REC, the millimeter wave front ends. This combination can be used in EMC environments to stimulate the radars. The next application would be testing the EIRP of the radar, or measure the EIRP of the radar. So here again, we can use the ATS 1500C as an anechoic chamber. And from the front-end perspective, we have a calibrated IF output where you can take the radar signal. Actually, you can connect there a power meter, in this case an NRP8, and you will see in the end the value of the EIRP of your radar on the REC GUI. When it comes to signal analysis, from the backend perspective, a software feature will activate an IF output interface in the REC 800A, where you can actually connect at that port an FSW85, a spectrum analyzer, and therefore perform chirp analysis. You can see the frequency linearity, you can see the quality of your signal, you can measure the phase noise, and you can also see if your transmitters are aligned, let's say. When it comes to interference mitigation, as I mentioned in the beginning, we think that this is very important. So to mitigate interference, it's very important for the radars nowadays, as important as the detection performance, I would say. And here we have a turnkey solution. Again, we use the REC and the REC front end to generate targets. From the anechoic chamber perspective, we have the ATS 1500C. And another software feature this time will activate an IF input interface in the REC 800A, where you can connect an SMW200A, a signal generator, to generate the interference signal. And how to define the interference signal, how to define the waveform. Of course, for that you can use the pulse sequencer from Rode and Schwarz, where you can define the interference scenario, you can define moving interference scenarios, you can define the waveform, as I said, and apply modulations on that signal like FMCW, PMCW, to get in the end modulated interferers. And let's look at the scenario here. So here we have an intersection where we talk about radar to radar interference. So your radar can get interference from the oncoming traffic, and as a result, the radar, in presence of strong interference, will not be able to perceive the targets anymore. And this is now a good opportunity, a good chance for the radar developers to come and play their interference mitigation algorithms and to recover the targets from noise. For the next applications, I would like to offer the stage again to my colleague Andreas. Okay. Thank you, Mihai. So in the next applications, we are more focusing about hardware in the loop and vehicle in the loop test systems. And what we have seen here in the past is that the radar signal itself, it was not really stimulated. It was mostly only simulated via software. But what we see now with new radar sensors, they really require an over-the-air stimulated black box testing to really qualify their performance, and also the performance and afterwards of specific scenarios when we are talking about how does a car or the brakes, how do they work in an ACC scenario or in an AEB scenario. And what we also see more and more is that, the NCAP is also requiring a more increased testing of the radars. Not only in this case on the road, it's also really on the rig. And the rig means in this case either in a hardware in the loop setup or in a vehicle in the loop setup. And therefore, for us as a vendor, it's always it's important to offer a great flexibility when we are talking about testing smaller or bigger scenarios in a hardware in the loop environment. And what we can say is that many, really many scenarios we are seeing, like AEB, ACC, or ALKS, they do not require too many targets. Often 1 to 2 targets are fine. Typically, we see sometimes also like
a field of view of 39 degrees is fine. But then what's also important for us, and also when we are talking about not only, let's say, level 2 cars, also about level 3 cars, where we are having a greater flexibility of the autonomous driving capabilities, then we need to be able to stimulate several targets to one or also to several radar sensors at the same time, and all that also with an increased field of view. But to start with an basic scenario, which we see here, because a lot of NCAP and AEB, ACC scenarios do not require too many targets, not a too big field of view. And what we are doing here is we are stimulating, let's say, one moving target, which we can change the azimuth, the range, also the Doppler of the target, and also increase, decrease the RCS values. And in this case, we are stimulating one radar sensor, and we can, like here, a cut-in scenario where we want to test a front radar, and we want to check, is the radar itself realizing the target? Is it transmitting the signals? And then also, are the brakes or the gas, is it working accordingly? So that's a very basic scenario like for one target. But then we can use the same hardware also to enable more complex scenarios. Like in this case, we are churning on a highway, and we see like two cars or two vehicles on the side. And what we can do here is like we can stimulate two radar sensors at the same time. So that's mostly controlled by the AREC backend itself. The AREC supports up to 4 radar sensors at the same time. And then depending on the field of view we want to check, we can place the front ends to the radar sensors on the test we want to see. So in this case, we will likely use 2 front ends for the corner radar and 1 front end for the long-range radar in the middle. And then we can stimulate, again, without any mechanical movement, these 2 targets at the 2 sensors and can verify our system. When we are talking about verifications of system, that's often happening during a hardware in the loop component test. And for us as Rohde & Schwarz, we are a company. We are very good in offering or developing hardware, especially regarding RF components. But there are other companies like we are partnering here with Vector, who have a deep and a broad knowledge in the market when we are talking about offering a simulation environment, when we want to really have a simulation on the whole REST bus. And what we are doing here is, the Vector software is feeding the information via the open simulation interface of the RX 800A into the back end. This is then generating the signals accordingly, which is sending them to our front end, which is receiving the radar signal, then steering back or simulating the targets accordingly. And then, the CAN-Ö test automation takes over the rest of the data. And all that can be nicely embedded in the Dyna4 environment simulation from Vector. And this really enables us to use the setup also for a closed loop radar module component validation, while we are really using very realistic road scenarios. Besides that, we are also working together with the company IPG Automotive. And here we are focusing on the integration test. Again, we are using really very realistic road scenarios. And it's similar. The RX 800A is fed with the information generated
by the IPG car maker. This is then feeded forward to the QAT 100. Again, we are having our radar sensor, and then we are using here the car maker hill test automation from IPG. When we are talking about hardware in the loop setups, then the next step after testing the components themselves, we are focusing with really testing the vehicle itself on a test bed. And here we are partnering with the company AVL, which is well known in the industry. And here again, we can steer the QATs accordingly to the scenarios we want to stimulate, which are fed by the AREC, and the test automation here is done via Puma, or the Puma software from AVL. And also here we can use different simulation models from different tools like VTD, CarMaker, and CarSim. And in general, to simulate you the flexibility and the different use cases of our RTS setup, we have simulated a video for you, which shows all the different possibilities. So to summarize the benefits of our RTS system. So first of all, we offer the possibility to simulate targets either in the azimuth or with elevation simulation without any mechanical movement, and therefore we are immune to vibrations. The second nice part is that we can stimulate, as Miha has shown earlier, with the RX 800, really short distances. And all these we can do very precise and repeatable. Also, we can cover with the electronical antenna array, the 4 gigahertz instantaneous bandwidth, and with the millimeter wave front ends 5 gigahertz bandwidth, and this then across the whole field of view. And depending on the RTS configuration, we can always stimulate multiple independent objects from each other, which we can scale up and down accordingly. And via the back-end's hardware in the loop interface, or the open simulation interface, this system is very flexible
regarding the use cases or where it's going to be implemented. And here we are working, or the interface works with the common known simulation environments in the market, and therefore we see it really optimized for the needs or the depending needs in your application. And with that, I'd like to hand over to my colleague Mihai. Thank you, Andy. Now I would like to show you a bit our product portfolio, because you have seen that we have different solutions for different applications. They all have something in common. Let's now see our product portfolio. We have a comprehensive product portfolio which is ready for a comprehensive radar testing lifecycle. In the first category, we have characterization of chip suppliers and tier ones. So here we have signal generators like SMW200A, we have spectrum analyzers like FSW85, for example. We have anechoic chambers like ATS1500C, power meter like NRP8. We have front ends like millimeter wave front ends or like Q8100. And we of course have the REG800A as automotive radar echo generator. In the next category, we talk about validation at tier ones and OEMs. Here we have again the REG800A, again the Q8100 and the millimeter wave front ends. And of course, as my colleague mentioned, we have different partnerships with Vector for hill component testing, with AVL for vehicle in the loop, and with IPG for hill integration testing. The next category, this is not really part of our webinar, as this webinar is focused on radar object simulation. However, we would like to mention that for radome and bumper test in R&D and production, we also have a solution. So we have the QAR50, and here we have a collaboration with Leonard. In the next category, where we talk about production, we have sometimes some customers, they are using spectrum analyzers. So we have the FSW85 here. From the front-end perspective, we have the millimeter wave front ends. We have the automotive radar echo generators. We have two actually, REG800A and REG100A. The main difference between the two is how to simulate the distance, because with the 800 version, we can do that digitally, but REG100A offers fixed object distances. From the anechoic chamber perspective, here we have another partnership, as I said before, this time with Nofts Technologies. And now I would like to do the summary and show you some learnings. So some key takeaways after this webinar. First would be that the radar sensors, they are becoming more and more complex, because the ADAS requirements, they are increasing in order to deliver a safe ADAS on the road. Therefore, we see higher bandwidths, complex modulation schemes, and MIMO antenna arrays. As we see today, the fifth and sixth radar sensor generation, they dominate the market. The trend is to go to a single chip CMOS with 5 GHz bandwidth, and of course with more complex modulation. As I said before, the roads are going to be moved in the lab, where we can emulate actually and simulate very, very complex scenarios with moving objects. Very short distances need to be simulated as well, especially for short range radars. So here we are ready. We have a unique and patented feature, which is already available. And of course, we see that testing requirements, as I said before, they are increasing at functional and ADAS application level. But here we have, as you see, we are ready. We have different solutions. So our radar test system, it's ready for that. Thank you, dear audience, for your attention. We hope that you actually learn a lot from this webinar. Also, thank you to my colleague Andreas for the participation. Very nice presentation. And of course, if you want to know more, then you can contact us at www.rodi-schwarz.com. And of course, see you next time. 네, 지금까지 저희 준비한 영상 함께 보셨습니다. 저는 개인적으로는 이 레이더 타겟 시뮬레이터를 이용한 이런 다양한 어떤 시험들, 예를 들자면 EMC 같은 경우를 보자면 우리가 실제 차량을 기준으로 했을 때는 사실상
레이더가 동작하는 실주행 환경에서는 시험하기 어려운 어떤 내용이 될 것 같은데 이런 부분들을 또 가능하게 하는 방법들로서 제안한다면은 또 굉장히 흥미로운 내용이 아닐까 뭐 이런 생각을 하면서 내용을 봤습니다. 남찬호 매니저님, 그 오늘 진행됐던 내용들 간단하게 한번 서머리 좀 해주실 수 있을까요? 네, 현재 지금 사용되고 있는 자율주행 2단계 또는 2.5단계를 뛰어넘어서 자율주행 3단계 이상의 조금 고도화된 시나리오가 이제 도입됨에 따라서 레이더 성능들도 어찌 보면 함께 진화하고 있다고 보시면 될 것 같고요. 그 중에는 뭐 마이모 기술이라든지 넓은 대역폭이라든지 아니면 넓은 안테나 면적이라든지 그런 부분들이 점점 추가가 되고 있고, 그거에 따라서 저희가 그 레이더 센서를 테스트할 수 있는 레이더 타겟 시뮬레이터 그리고 뭐 스펙트럼 어널라이저처럼 다양한 테스트 시스템에 있어서도 다양한 변화가 있었다라고 오늘 말씀드릴 수 있겠습니다. 그 한 가지 좀 특이한 점은 이제 레이더도 이제 FOV, 즉 이제 좌우 각도나 상하 각도에 대한 부분들도 이제 보게 되었는데, 그런 부분에 있어서는 레이더 타겟 시뮬레이터가 기존에는 프론트엔드를 직접 움직여서 그 각도를 모사하는 방식이 주로 사용되었습니다. 그런데 이제 저희 로데슈바르즈에서는 전자식 스위칭 안테나 방식을 사용을 해서 이제 프론트엔드는 움직이지 않고 레이더 센서의 뭐 상하각, 좌우각을 테스트할 수 있는 게 가장 큰 특징이라 할 수 있고요. 그러다 보니까 저희가 실제 마주할 수 있는 다양한 시나리오들을 조금 더 쉽게 테스트할 수 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 예, 지금 저희 진행하는 동안에 뭐 굉장히 좀 글쎄요, 그 질문 수가 많은 건 아닌 것 같아요. 그런데 또 의외로 또 굉장히 심도 깊은 질문들을 또 해주신 것 같아서 뭐 좀 말씀을 드리려고 합니다. 우선 먼저 그 질문 Q&A 시작하기 전에 말씀을 드릴 부분은 저희 오늘 진행된 이 세미나 내용과 이 발표 자료에 대한 부분들은 저희 홈페이지를 통해서 또 공개를 할 예정입니다. 그래서 저희가 이 링크가 완성이 완료가 되는 그 시점에서 또 여러분들 참석하신 분들께 또 안내 메일을 또 저희가 발송을 해드릴 예정이기 때문에 아마 저희 홈페이지를 통해서 내용을 찾아보실 수 있지 않을까 뭐 이렇게 생각이 되고요. 좀 질문들을 해주신 부분들이 이렇게 뭐 CVTX부터 시작해서 좀 그 심도 있어 보이는 질문들을 주셨는데요. 우선 먼저 임종택님께서 질문해주신 이 CVTX 이 부분은 먼저 우선 말씀드리자면 오늘 말씀드린 레이더라고 하는 분야와는 약간 거리는 있는 것 같아요. 종목이 약간 다르다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. CVTX에 대한 부분들은 또 저희가 관련된 내용으로 또 다른 어떤 웨비나 기회를 만들 예정입니다. 그래서 이런 내용을 통해서 또 한번 그 내용들을 참조를 해주시는 편이 좀 더 자세한 내용들을 보실 수 있지 않을까라고 생각이 되고요. 이 위에 그 세미나 자료에 대한 부분 말씀드린 부분 아까 좀 전에 말씀드린 것처럼 저희 쪽에서 그 다시 보기와 함께 내용들을 준비를 할 예정이기 때문에 이 부분들 참조해 주시면 좋을 것 같습니다. 나머지 이 질문들에 대한 부분들 남찬호 매니저님 어떻게 질문 좀 답변들을 좀 해주실 수 있을까요? 네, 제가 한번 질문 확인해 보겠습니다. 일단 한승민님께서 FOV 센서가 기존 레이더 센서와 이제 다른 점을 질문을 주셨는데요. 기존에 사실 레이더 센서라면 저희가 이제 전방 레이더를 가장 먼저 떠올리게 되거든요. 근데 사실 전방 레이더는 멀리 보는 게 중요한 센서지 이제 좌우를 이렇게 유심히 보는 센서는 아니었거든요. 하지만 이제 최근에 도입되고 있는 코너 레이더 또는 저희가 측방 레이더라고 부르는 것은 이제 차선에 대한 이제 어찌 보면은 앞지르는 자동차라든지 아니면 갑자기 끼어드는 사람이라든지 그런 부분들을 보기 위해서 넓은 시야각을 가져야 되는 부분이 있습니다. 그러다 보니까 이제 전방 레이더보다 측방 레이더, 앞으로 점점 더 많이 도입되게 되는 측방 레이더가 넓은 FOV를 가지게 된다라고 보시면 될 것 같고요. 그리고 저희 주창원님께서 현재 업계 동향 및 앞으로의 발전 방향에 대해서 문의드립니다 라는 질문을 주셨는데, 앞서 말씀드린 것처럼 이제 최근에 이제 코너 레이더가 점점 자동차에 탑재되는 추세에 있다고 보시면 될 것 같고요. 그러다 보니까 기존에 사실은 저희가 상용화된 차량 기준으로는 레이더 센서가 뭐 하나 또는 뭐 3개 정도였는데 앞으로는 5개, 7개, 10개 이렇게 점점 많은 레이더 센서가 탑재될 것으로 예상을 하고 있습니다. 그리고 정영균님께서 이러한 레이더 테스트는 기본적으로 3GPP에 기초한 것인지요? 라는 질문을 주셨는데요. 3GPP는 사실 레이더보다는 이동통신에 이제 관련된 규격을 이제 정의하고 있는 단체이기 때문에 레이더 테스트에 대한 별도 규격을 가지고 있지는 않고요. 레이더 테스트 같은 경우에서는 뭐 하나의 단체에서 일괄적인 테스트 방법을 정의하기보다는 뭐 지역별 또는 국가별로 뭐 FCC가 될 수도 있고요. ETSI 또는 KC가 될 수 있는 이런 국가별 규격에 따라서 테스트할 수 있는 항목이 정해지고, 최근에는 이제 NCAP이라고 해서 신차 안정도 평가인데
원래는 이제 새로 출시되는 이제 차량에 이제 별을 매기기 위해서 이런 엔캡 테스트를 하게 되는데 엔캡 테스트에도 똑같이 이런 레이더를 검증하는 항목이 추가되는 추세에 있습니다. 그 엔캡이라고 말씀하시면 우리가 흔히 듣는 유로 엔캡, 뭐 요렇게 말하는 그 시험을 말씀하시는 게 맞죠? 네, 맞습니다. 또 지역별로 이렇게 엔캡 규격이 나뉘게 되는데 뭐 말씀하신 주신 것처럼 유럽 같은 경우에는 유로 엔캡, 뭐 한국 같은 경우는 K 엔캡 이런 것들이 점점 레이더 테스트를 이제 규격화함에 따라서 역할을 점점 크게 가져갈 것으로 예상을 하고 있습니다. 그리고 정영윤 님께서 또 레이더 시스템은 타사도 구비하고 있는 것인지요? 라는 질문을 주셨는데요. 아마 레이더 테스트 시스템에 대해서 질문을 주신 것 같습니다. 저희 웨비나에서 오늘 설명드린 것처럼 저희 레이더 테스트 시스템에서 가장 크게 차이가 나는 부분은 바로 확장성에 대한 부분인데요. 최근에 이제 레이더 센서가 점점 이제 마주하게 되는 시나리오 자체의 복잡성이 올라감에 따라서 타겟의 개수라든지 각도라든지 이런 부분들이 추가가 되게 되는데 그런 부분에 있어서는 저희는 전자식 스위칭 방식을 사용하고 있기 때문에 조금 더 사용자가 쉽고 간편하고 또 정확하게 이런 각도에 대한 부분들을 모사할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 그리고 김창주님께서 도로에 차량이 많은 경우 다른 차량의 이제 레이더 신호로부터 오는 주파수 간섭 문제를 해결하는 방법에 대해서 문의를 주셨는데요. 저희 로데슈바르즈 같은 경우에서는 이러한 간섭 문제에 대해서 실제 시뮬레이션 할 수 있는 이제 솔루션을 제공을 하고 있고요. 이 부분이 이 해결하는 부분에 대해서는 이제 각 어찌 보면 레이더 칩셋사 그리고 레이더 모듈사 사이에 어찌 보면 서로 다른 알고리즘을 적용할 것으로 예상을 하고 있습니다. 예, 잠시 말씀을 드리자면 저희는 이제 테스트 앤 메저먼트, 측정과 계측 부분에 대한 어떤 솔루션을 공급을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 보여드릴 수 있는 부분은 간섭이라든지 이런 어떤 현상 혹은 장애 요소 이런 부분들을 실제 보실 수 있는 어떤 결과로서 저희가 제공을 해드리게 될 것 같고요. 말씀드린 것처럼 그러한 내용들을 어떻게 해결할 거냐, 이 간섭을 어떻게 낮출 것이냐 이런 부분들은 아마도 말씀드렸습니다만 각 제조사별로 또 어떤 탁월한 어떤 알고리즘들을 또 개발을 하셔서 나름대로 적용을 하시는 어떤 그런 모양이 되지 않을까 뭐 이렇게 생각이 되는 부분이기도 하네요. 네, 맞습니다. 저희 다음 질문 이제 김기영님 질문을 보면은 차량이 터널에 들어가거나 나올 때 갑작스러운 이제 주행 환경 변화에 대한 레이더 센서 검증은 어떻게 대응하는지를 질문을 주셨는데요. 아직까지는 사실 차량의 레이더 센서가 터널에 이제 진입 여부에 따라서 어떤 환경 그리고 어떻게 모델링 할 것인지에 대해서는 아직 조금 논의되고 있는 부분이 있습니다. 그래서 아직 그런 부분들이 조금 더 모델이 정확하게 정의가 되면은 그거에 따라서 앞서서 설명드린 레이더 타겟 시뮬레이터라든지 간섭 신호 발생기라든지 그런 부분에 대해서 좀 추가적인 업데이트를 드릴 수 있을 것 같습니다. 예, 마지막 최종경님께서 죄송합니다. 질문해 주신 내용도 있습니다. 요거 부분은 이제 그 ADAS 자체를 말씀드리는 것보다 이제 전체적으로 이제 그 CVTX를 염두에 두고 말씀해 주신 게 아닌가 이제 뭐 이런 생각도 들기도 합니다. 그런데 일단 저희가 말씀드릴 부분들은 이제 이 자율주행이라고 하는 부분은 뭐 6G, 5G 뭐 이런 어떤 통신 기술의 발달도 분명히 영향을 미치겠습니다만은 또 반대로 지금 오늘 말씀드린 것처럼 어떤 센서 기술의 발달 그리고 센서 기술의 어떤 검증에 대한 발달 이런 부분들도 동일하게 각각 한 부분을 담당을 하는 어떤 포괄적인 내용이 아닐까라고 생각이 됩니다. 아마도 제 생각으로는 뭐 6G가 보편화되었을 때 분명히 그로 인해서 보강이 되는 부분들이 더 발생을 할 거라고 생각을 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 또 레이더는 레이더대로 어떤 센서들이 맡은 역할들이 있기 때문에 그런 부분들이 어떤 총합이 되어서 기술의 발달 그리고 이에 따른 어떤 좀 더 나은 어떤 환경, 더 안전한 운행 이런 부분들이 종합적으로 완성이 될 수 있는 부분이 될 것 같아서 그런 부분들은 좀 더 우리가 이제 실제로 어떤 기술이 어떻게 머징이 되느냐 이렇게 또 볼 수 있는 그런 부분이 아닐까라고 생각을 합니다. 예, 일단 지금 저희가 시간이 생각보다 조금 더 길어졌어요. 그래서 오늘 뭐 질문해 주신 내용들을 또 답변을 드리고 하다 보니까 생각보다 조금 길어졌는데 또 이런 레이더 센서에 대한 부분들 그리고 이러한 센서들이 좀 더 어떤 발전해 나가는 이런 과정들을 보시면서 또 흥미롭게 또 질문해 주신 내용들이 아닐까라고 생각이 됩니다. 저희 로데슈바르즈 코리아는 또 저희가 이런 어떤 측정 계측과 더불어서 연관된 기술들을 또 여러분들께 소개를 해드리고 또 이에 대한 어떤 솔루션들을 제시를 해드리는 이런 방법으로 또 여러분들께 계속 또
또 새로운 또 흥미로운 주제들로 또 여러분들을 찾아뵐 수 있을 것 같습니다. 예, 오늘 웨비나 함께 해주신 여러분들께 다시 감사드리고요. 또 저희는 또 다른 여러 가지 다양한 주제들로 또 여러분들께 준비를 해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 참석해 주신 여러분들께 감사드립니다. 안녕히 계십시오.